Hello, hi, good morning. Good morning, sir. Is it visible? Yes, sir. दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? हाँ, sir. स्क्रीन दिखा रहा है, दे रहा है ना? The nucleic acid content is more in mostly in the non-vegetarian diet. Okay. The daily excretion of uric acid is about 500 to 700 milligrams. So 500 to 700 milligram excretion occurs of uric acid excreted daily. And out of that, two-third of the excretion occurs through the kidney. That means renal excretion is the 2/3, and through gut excretion will be 1/3. In that bacteria presence in the gut, they will be degraded the uric acid to ammonia and carbon dioxide. Okay, so mostly that excretion of uric acid occurs through the renal. Now, what is hyperuricemia? Hyperuricemia, that means the level of uric acid or the concentration of uric acid, when it will be in blood level, it will be increased more than 6 mg or more than 7 mg. That is called as hyperuricemia. Okay, the level of uric acid will be increased in serum, that is more than 6 milligram in female and 7 milligram in the male. That is called as hyperuricemia. This is sometimes associated with increased uric acid excretion in urine. That is uric acid. Sometimes also what will happen if the level of uric acid will increased, that also will be, that should be excreted. So that is also the level, the concentration of uric acid will be high. Then it is also excreted in the urine. That is called as uricosauria. Uricosauria. Most important, that is gout. What is gout? Gout, it is a metabolic disease. It is a metabolic disease associated with the overproduction of uric acid. That means the production or synthesis of uric acid, when will be high synthesis of uric acid or production of synthetic acid will be increased, then that disease, that means that disease is called as gout. At body pH, uric acid occurs in ionized form. Actually, uric acid, which form it will be present? It is present in a ionized form, that is the urate ion. Urate ion in the form of urate, it will present in the body. So that urate ion actually in extracellular fluid. In extracellular fluid, what is the major cation? Major cation is the sodium. Okay, sodium is the major cation. So that in extracellular fluid, that sodium, it will binds with or combines with this urate. Okay, that binds with the urate to form a salt, that is monosodium urate. That is monosodium urate. In severe hyperuricemia, that crystals of monosodium urate get deposited in the synovial fluid. That means this salt, that means this monosodium urate will be, the monosodium urate crystals will be deposited in the synovial fluid. Okay, such deposits accumulate in soft tissue are called known as toffee. What is toffee? Toffee, one more question. What is toffee? Toffee is the deposition of or the accumulation of monosodium urate crystals in soft tissue, that is known as toffee. And this causes inflammation in the joints, resulting in a painful gouty arthritis. That means that due to deposition of monosodium urate crystals, that inflammation occurs. Why inflammation occurs? Because that is lysis of the, that sodium urate crystals will lysis the, or it will degrade the lysosome. So cell will disrupt. So typical gouty arthritis affects the first metatarsophalangeal joint, the grade 2. First metatarsophalangeal joint will be affect normally. Sodium urate or uric acid may also precipitate in the kidney or ureter. That causes the renal damage and also stone formation. That is urolithiasis. Urolithiasis means stone occurs in the kidney. Historically, gout was found to be often associated with the high living, that means lavish life, overeating, and alcohol consumption, more alcohol consumption. That will be associated with the, or that will cause the gouty arthritis. And that prevalent will be normally 3 per 1,000 person. And to whom it will affect? It affects mostly male and most menopausal women. This is the grade 2 or metatarsophalangeal joint. Here the pain is there or inflammation occurs.
These the uric acids are there. Due to that uric acid, inflammation occurs, and that when you will go for that, you will take that synovial fluid under microscope. It will show like this structure. That is the sharp needle-like structure. In Osazone test, Osazone test in carbohydrate, that like needle-like structures will we can show. So like that same, that it shows like sharp needle-like structure. Sharp needle-like structure. So these are the mostly affected. I told metatarsophalangeal and other joints also it will be affected. Then gout is two types. One is primary gout, another is secondary gout. What is primary gout? First we will discuss about primary gout. Very important. So it is an inborn error of metabolism due to overproduction of uric acid. So that occurs primary gout due to overproduction of the uric acid. This is mostly related to the overproduction of the pyronucleotide. That means if pyronucleotide will be more and the greater amount of pyronucleotide will be produced, that what will happen? Same pyronucleotides, if you overproduction, then that will go for degrade catabolic pathway. Then when it will go for catabolic pathway, that will be formed, or it will be synthesis of uric acid. High amount of uric acid will be synthesized. Okay, what are the cause? First cause is we can see that PRPP synthetase. In normal circumstances, PRPP synthetase is under feedback control by pyronucleotide. Okay, so when the intracellular concentration of ADP and GDP will be available or high, so that time what will happen? That time PRPP synthetase will be not work by feedback control. But what will happen here? If that feedback control will not act, then what will happen? So PRPP synthetase enzyme will be always activate. See, this is it. If PRPP synthetase under not feedback control, what will happen? Then ribose 5-phosphate to that convert to phosphoribosyl pyrophosphate. Then PRPP will be synthesized. It will be continue. Okay. So if feedback control of PRPP synthetase will not act, okay, if not proper, then what will happen? That ribose phosphate will go on to conversion of phosphoribosyl pyrophosphate. So if phosphoribosyl pyrophosphate will form, then what will happen? It will go for production of IMP, inosine monophosphate. That inosine monophosphate will convert it to AMP and GMP. Then the AMP will convert it to ADP and ATP. And once that AMP GMP will converted, that more and more AMP GMP, what will be? They will go for catabolic pathway. They will go for catabolic pathway means that AMP will be degraded to that uric acid synthesis. Okay, understand? So that is one. This first cause is the PRP synthetase. It will be not under feedback control. Next is the PRPP glutamyl amidinotransferase. PRPP, that phosphoribosyl pyrophosphate glutamyl amidinotransferase. Yes, tell me. Sir, can you please explain what you have just now said in the previous slide? Previous slide, yes. So that's I'm asking that ribose 5-phosphate converted to phosphoribosyl pyrophosphate by what? Which enzyme? Enzyme is the PRPP. Enzyme is the PRPP synthetase. This suppose that it will converted to IMP. Understand? IMP will converted to AMP converted to ADP. Understand? Phosphoribosyl pyrophosphate will convert into IMP. Yes. Phosphoribosyl pyrophosphate will convert into IMP. By a chain of reactions, by 10-step reactions. De novo synthesis pathway. Oh, okay. I'm not asking that direct PRPP can be converted. I'm not asking. I am telling that PRPP by under chain of reactions, 10 reactions, then it will convert it to by de novo synthesis pathway. It will convert it to what? IMP. That okay. IMP once inosine monophosphate will forms. That IMP, what is the role of IMP? Then it will go for formation of AMP and GMP. Yes, that AMP GMP again. One that means if pyronucleotides now synthesis. Now what they will do? They will go for again catabolism. If more and more production is there, they will go for again catabolism. Understand? They will go for catabolism means high uric acid synthesis occurs. Understand? Yes, so that means it should be PRPP synthetase should be under feedback control. Okay, under feedback control. If it is not under feedback control, then what will happen?
then that pathway of ribose 5-phosphate to PRPP synthesis, it will go on. Understand? Yes, sir. Okay. The next cause is the PRPP glutamyl amidotransferase. Okay, phosphoribosyl pyrophosphate glutamyl amidotransferase. This is also under feedback control. It should be there. This is the here. PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate, will be converted to phosphoribosyl amine. By which enzyme? Enzyme is the phosphoribosyl pyrophosphate glutamyl amidotransferase. Okay. And this enzyme should be under feedback control. That means if IMP, ADP, AMP will be accumulated more. So this reaction, it should not go further by feedback control. But what will happen? If it will not under feedback control, what will happen? That means PRPP glutamyl amidotransferase, that activity will be go on. Okay, activity will be continue. So as a result, what will happen? That PRPP will be converted to phosphoribosyl amine. So like that, the reactions will go on by de novo synthesis pathway. As a result, IMP will be more and more IMP will be synthesized. So more and more IMP synthesized means more and more AMP synthesized. More AMP synthesized means it will go for a degradatory pathway or catabolic pathway. And if it will go for catabolic pathway, high amount of uric acid will be synthesized. Okay. Next deficiency is the HGPRT, that is hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. Okay, HGPRT deficiency. So this enzyme deficiency this is related to which pathway? Related to anybody? Salvage pathway. Salvage pathway is very good. That is salvage pathway. In salvage pathway, this is the HGPRT. So due to that deficiency of HGPRT, that one disease, that is the Lesnian syndrome. Lesnian syndrome occurs. This disorder is associated with the increased synthesis of pyronucleotides by a twofold mechanism. By twofold mechanism. How twofold mechanism? I will show you. See here. Hello. Hello. Tell me. Yes. Tell me what happened. That is HGPRT or HGPRP? HGPRT, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. Okay. HGPRT. Okay, hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. Okay, so what is the role of this enzyme? This enzyme will, by the help of this enzyme, hypoxanthine will be converted to IMP. Hypoxanthine will converted to IMP. How it will converted to IMP? By the help of or by the combined with PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate plus hypoxanthine, they will convert it to IMP, ionosine monophosphate, and guanine with PRPP, combine with PRPP or reacts with PRPP, it will form GMP, guanosine monophosphate. By the help of enzyme, same enzyme, that is the HGPRT, that is hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. Okay. Salvage pathway. Yes, it is salvage pathway. Suppose this enzyme deficiency is there. This enzyme deficiency is there. What will happen? That means then that utilization of PRPP will decrease. Understand? That PRPP, hypoxanthine plus PRPP, it will form IMP. So this enzyme, if deficiency is there, then that PRPP will more and more PRPP will accumulated. Okay. So more and more PRPP will be accumulated. That means level of PRPP or the concentration of PRPP will be increased. If it is PRPP concentration increases, then what will happen? It will go for which pathway? The purification. Which pathway? De novo synthesis. Yes, very good. It will go for de novo synthesis pathway for degradation. Sorry, for synthesis of IMP. Synthesis of IMP. So more and more IMP will be synthesized, and more and more IMP synthesized, then more and more that ATP AMP synthesized, then more and uric acid. Yes, again uric acid. Yes, they can go for degradation, then more and more uric acid synthesis occurs. Yes, sir. Okay, that is one mechanism. Another mechanism, see here. Firstly, decrease the utilization of purine. That means hypoxanthine and guanine will be decreased by salvage pathway, resulting in the accumulation and diversion of PRPP for pyronucleotides. Secondly, in the defect of salvage pathway leads to
decrease the level of IMP GMP, which causing the impairs the feedback regulation of de novo synthesis pathway or pyronucleotides. That means IMP GMP level will be decreased in salvage pathway. IMP GMP will be decreased. First is the accumulated. Two mechanisms. One is the accumulated, because this enzyme deficiency, once it's PRP accumulated, it will go for de novo synthesis pathway. Okay. Next is the due to this enzyme deficiency, that IMP and GMP synthesis here by salvage pathway, IMP and GMP synthesis will decrease. Is it okay or not? IMP and GMP decreased. If IMP GMP will decrease, the level of IMP GMP will decrease. Again it will be interferes with the de novo synthesis pathway. That means under feedback control, it will be not act. So what will happen? Again, more and more IMP will be synthesized. Second, again same thing. That is, it will go for de novo synthesis pathway. Sir, how? Okay. Can you please explain once more? Can you please explain once more? Sir, yes, sir. Yes. See. Hello. Tell me. Yes. স্যার এটা মানে এটা বলছেন যে মানে স্যালভেজ পাথওয়ে দিয়ে না গিয়ে আবার ডি নোভো সিনথেসিস পাথওয়ে দিয়ে গিয়ে yes. salvage pathway টা না গিয়ে अगर salvage ये তোমার ডি নোভো সিনথেসিস পাথওয়ে চলে যাবে, চলে গিয়ে ওখানে আইএমপি সিনথেসিসটা ইয়ে করবে। ওকে মানে ফার্স্ট প্রথমটা দুটো কারণ, একটা কারণ হচ্ছে তোমার পিআরপিটা অ্যাকুমুলেটেড হয়ে যাচ্ছে, দিয়ে ডি নোভো সিনথেসিস ডাইরেক্ট চলে যাচ্ছে। সেকেন্ড হচ্ছে তোমার আইএমপি জিএমপি এখানে সালভেজ পাথ হচ্ছে ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে। যদি ডিক্রিজ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হবে? তোমার যে ফিডব্যাক রেগুলেশনটা যাবে, তার মানে ডিক্রিজ হচ্ছে মানে বেশি প্রোডাকশন দরকার, বুঝতে পারলে? প্রোডাকশনটা বেশি দরকার, ওই জন্য কি হয়, এগেইন ডি নোভো সিনথেসিসটা মানে অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। হ্যাঁ স্যার, এই জায়গাটা আরেকবার বলুন, বোঝা যাচ্ছে না। দেখো, ফার্স্ট two mechanisms they're simple only, just keep quite very simple. First দুটো, তোমার হাইপোজান্থিন থেকে যখন আইএমপি সিনথেসিস হচ্ছে, by when it will converted to IMP by the help of PRPP and with this enzyme, suppose this enzyme deficiency is there, first cause is the synthesis of or accumulated of PRPP more. If PRPP accumulated more, then it will go for de novo synthesis pathway, that is first cause. Second cause is there, in salvage pathway, IMP, due to the deficiency this enzyme, IMP synthesis, GMP synthesis decreased. Is it okay or not? Decreased. If IMP and GMP synthesis will decrease, that will give feedback regulation. Okay, that will give feedback. Yes, now it is the IMP and GMP level will decrease. Now go for synthesis of. Now it will go for synthesis of or de novo synthesis. De novo synthesis. Yes, de novo synthesis. Same thing. Same de novo synthesis will activate. Same de novo synthesis will activate. Okay, but only two mechanisms. One is the PRPP will be accumulated more, direct it will go, and if IMP GMP will decrease, then they will give feedback regulation. IMP secretion is IMP, that accumulation of IMP or the concentration of IMP will decrease. Now again it will give feedback for production of the PRPP, production of the de novo synthesis pathway, production of the IMP. Yes, sir. Sir, understand? What is the difference between salvage pathway and de novo synthesis? Because both are giving the same product. Yes, both are giving the same product, but they are 10-step reactions are there. Only here one step only. Okay. Understand? That's why that is major pathway. This is the minor pathway. And in brain and RBC, mostly occurs in the brain and RBC, this is salvage pathway. Okay, this is the minor pathway, only single step. That is the 10-step reactions. Okay. Okay, sir. Okay. Next, the next enzyme deficiency, that is the glucose 6-phosphatase. Glucose 6-phosphatase. In that is the one disease, that is the glycogen storage disease. First, the type 1, that is the von Gerke disease. In von Gerke disease, what will happen? That is glucose 6-phosphate cannot be converted to glucose due to deficiency of glucose 6-phosphatase. So, what is the role of glucose 6-phosphatase? Glucose 6-phosphate, it will convert the glucose 6-phosphate to glucose. Glucose 6-phosphate to glucose. What will happen? Suppose this enzyme deficiency is there, glucose 6-phosphate. That means glucose 6-phosphate cannot be utilized. Understand? Cannot be utilized for the production of glucose. So it will go for other pathway. That means other pathway, that is the HFB short pathway. So more and more glucose 6-phosphate will be accumulated.
then it will go for other pathway, that is the shunt pathway, that is HMB shunt pathway, hexose monophosphate pathway. If it will go for that step is there, na, glucose 6-phosphate will convert it to first step, that is glucose 6-phosphate converted to 6-phosphogluconolactone, 6-phosphogluconolactone. Then that pathway will continue on. If that pathway will continue by HMB shunt, then they will that ribose phosphate will be formation of ribose 5-phosphate. So synthesis of ribose 5-phosphate will be increased. As a result, PRP will also increase. So if ribose 5-phosphate increase means it will go for production of more and more that IMP synthesis, ionosine monophosphate. If ionosine synthesis is more, then it will go for AMP synthesis more. If AMP synthesis more, then it will go for catabolic pathway. Then after going catabolic pathway, finally it forms the more and more or overproduction of Uric acid. Understand? Again, de novo synthesis. Again, yes. Okay. So next is the elevation of glutathione reductase. If suppose glutathione reductase enzyme, the concentration will be increased, what will happen? It will generate the more and more NADP. That will be utilized by HMB shunt. If it will be utilized by HMB shunt, then same thing, ribose 5-phosphate again it will increase. Understand? If ribose 5-phosphate increase means, then it will go for synthesis of PRPP. If synthesis of PRPP will more means, then it will go for more and more IMP synthesis. If IMP synthesis more means, it will go for again synthesis of AMP. If AMP synthesis more, that means again it will go for degradation pathway. By degradation pathway, finally it will, that synthesis of uric acid will be increased. Understand? So what are the cause? First cause is the PRPP synthetase. Second cause is the glutamyl amidotransferase. Third is the HGPRT. Fourth is the glucose 6-phosphatase deficiency. And fifth is the elevation of glutathione reductase. These are the cause for the primary gout. Now it is the secondary gout. Secondary gout or secondary hyperuricemia is due to various diseases causing the increased synthesis or decreased excretion of uric acid. So increased degradation of uric acid is observed in various cancers like leukemia, myeloma, lymphoma. If associated is there, what will happen? Then the degradation of nucleic acid is more. So as a result, uric acid synthesis will be high. Then uric acid decreased excretion in chronic renal failure. In chronic renal disease also, the excretion will be decreased. Then if it due to that excretion decrease, the level of uric acid will be elevated in the blood. So lead, and another is lead poisoning. Lead poisoning also, due to lead poisoning, lead will be interfere with the uric acid excretion. So uric acid, that level of uric acid will be increased. Another is the cause is preeclampsia. Preeclampsia, what is the preeclampsia? That is the in pregnancy, it is that hypertension, in pregnancy with hypertension and the edema occurs, that is preeclampsia. It is a disorders of pregnancy, not disorders, we can tell that is the condition. It is a condition of the pregnancy. In pregnancy, that the BP, blood pressure will be increased, and that edema occurs. In that case, what will happen? Uric acid also, that excretion decreased. These are the secondary gout. Next, that is the treatment. What is the treatment? That is very important. Treatment is the first. I told that lavish life and that overeating, alcohol consumption, that should be protected. Next is the drug of choice, that is the allopurinol. Most important, that is the drug of choice is the for gout, that is the allopurinol. So what is the role of how it will helps the treat the gout? This allopurinol, it is a structural analog of hypoxanthine. That's same structure like of hypoxanthine. That competitively inhibits the enzyme xanthine oxidase. It inhibits the xanthine oxidase. See here, hypoxanthine, it is the allopurinol, it is the structural analog of hypoxanthine. So it will competitively binds with the xanthine oxidase. As a result, what will happen?
that hypoxanthine cannot be converted to xanthine. Hypoxanthine cannot be converted to xanthine. So the synthesis of uric acid will be decreased. Synthesis of uric acid will be decreased. Further, allopyranol is oxidized to alloxanthine by xanthine oxidase. Yes, that allopyranol with that xanthine, it will form the alloxanthine. Okay, and that alloxanthine is it is the potent inhibitor of xanthine oxidase. Also, suppose suicide inhibition, short notes may come, suicide inhibition. That time also you can give this example. Okay, alloxanthine example you can give. So alloxanthine in turn a more potent inhibitor of xanthine oxidase than allopyranol. Understand? So first what will happen, that allopyranol competitively binds with the xanthine oxidase. Okay, competitively binds with the not binds, it will inhibit the xanthine oxidase and binds with the hypoxanthine to form the alloxanthine. That alloxanthine again it is the potent inhibitor of the xanthine oxidase. That means it will be inhibit to the extremely inhibit the xanthine oxidase. So uric acid synthesis will be stopped. Inhibition of xanthine oxidase by allopyranol leads to the accumulation of hypoxanthine and xanthine. Yes, if hypoxanthine, that means here hypoxanthine cannot be converted to xanthine, xanthine cannot be converted to uric acid, so hypoxanthine will be more and more accumulated. Okay, so that will be more soluble than uric acid. Okay, so easily hypoxanthine can be easily excreted. Besides the drug therapy, restriction in dietary intake of urine and alcohol will be advised. Colchicine and other anti-inflammatory drugs are used to control the arthritis. So colchicine and other NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drugs should be utilized or should be used for control the arthritis. This is so purine converted to uric acid conversion. So if you give allopyranol, it will blocks the formation of uric acid. Okay, probenecid also, that it will increase the excretion of uric acid in urine. Okay, and the drugs I told, that colchicine, corticosteroids and non-steroidal anti-inflammatory drugs also can be used for it reduce the inflammation. Next one, this is short notes, 1 mark question. Pseudo-gout. Okay, pseudo-gout 1 mark question. What is pseudo-gout? This is a clinical manifestation of pseudo-gout are similar to gout. Same like that clinical manifestations or clinical symptoms, but only problem is there. What is that main problem? Main problem is the deposition of calcium pyrophosphate. Okay, calcium pyrophosphate. There in gout, what will be what deposition is there? Anybody Uric tell? acid. Uric acid. Sodium monourate. Yes, Sodium yes, monourate. monosodium urate. Yes, monosodium urate. Monosodium urate, more and more deposition is there. But in case of pseudo-gout, calcium pyrophosphate. Okay, deposition of calcium pyrophosphate. So 1 mark question may come. In case of pseudo-gout, the deposition of gas crystals in joints, that is calcium pyrophosphate. Next is the very important Lesnian syndrome. Lesnian syndrome. So due to deficiency of this enzyme, this is the HGPRT, that is the hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase. Okay. So Lesnian syndrome, it is a sex-linked metabolic disorder. Since the structural gene of HGPRT located in the X chromosome, it affects only male and characterized by the excessive uric acid production. What are the symptoms? Symptoms will be the neurological abnormalities will be you can seen, such as mental retardation, aggressive behavior, learning disability. These are all the neurological symptoms you can see. The patients of this disorder have an irritable urge to bite finger and lip. Always it will be what will happen, finger and lip biting, and often cause and sometimes it causes the self mutilation. What is the self mutilation? This means self-harming. Okay, these are the symptoms. The overproduction of uric acid in Lesnian syndrome. See, HGPRT results in the accumulation of PRPP and decrease the GMP and IMP.
That already I discussed. Already discussed or not? Because Yes, sir, yes. already discussed, just before. If HGPRT deficiency is there, then PRP more and more PRP accumulated. That PRP more accumulated, it will go for de novo synthesis pathway. If de novo synthesis pathway, it will form more and more IMP. More and more IMP will be go for more and more AMP synthesis. More AMP will go for synthesis of more, or it will go for degradatory pathway to formation of the uric acid. Okay, sir. Another disease, that is immunodeficiency disease associated with the purine metabolism. So two different immunodeficiency disorders are there. That is the which enzyme deficiency? That is the ADA. That is adenosine deaminase. Adenosine deaminase. Another one is the purine nucleoside phosphorylase. Two enzyme deficiency is there. Due to that, some immunodeficiency disorders occurs. That is the SCID, that is severe combined immunodeficiency. Okay, disease is the SCID, severe combined immunodeficiency. Short notes, SCID. That is the T cell and B cell. T cell and B cell dysfunction is there. ADA deficiency results in the accumulation of deoxyadenosine triphosphate. Deoxyadenosine triphosphates will be more and more accumulated, which is a inhibitor of ribonucleotide reductase. Ribonucleotide, it inhibits the ribonucleotide reductase. So DNA synthesis and cell replication will be affected. So the deficiency of purine nucleotide phosphorylase is associated with the impairment of T lymphocyte, T cell function, but B cell function will be as usual. Uric acid synthesis is decreased and tissue level of purine nucleosides and nucleotides are higher. So it is believed that deoxyguanosine triphosphates, it will be inhibit the development of normal T cells. Okay, so T lymphocytes or T cells will be affected by the deoxyguanosine triphosphates. These are the essay questions. Okay, very important. Write down all of you. Write detailed essay on the de novo synthesis pathway or de novo synthesis of purine nucleotides and add a note on salvage pathway. This is 20 mark question, essay question. Another essay question may come. Describe in detail the catabolism of purine nucleotide. Catabolism of purine nucleotide and the metabolic disorders associated with. That time what you have to write? That one slide is there. That how? Uric acid. Yes. Purine nucleoside. Yes. That uric acid synthesis is there. That slide you have to write. And the metabolic disorders means that primary gout, secondary gout, everything, and immunodeficiency disease. All these things you have to describe. Short notes. These are the short notes. Sources of purining. From starting class, I have told already. This is very important. Sources of purining and what is the PRPP also short notes, phosphoribosyl pyrophosphate. Then inhibitors of purine synthesis also, it will be a very important short notes. Salvage pathway itself is short notes. Gout short notes. Then Lessenian syndrome short notes, and another short notes, that is severe combined immunodeficiency. Severe combined immunodeficiency. Okay. Now tell, any doubt is there? Anybody any doubt? We can discuss. Sayan, any doubt? Sir, inhibitor of purine synthesis क्या था भूल गया? Inhibitor of purine synthesis. Purine synthesis. Inhibitors. Already we have discussed, na? This slide. So 6 mercaptan purine and that methotrexate, azasarin, these are the inhibitors. And also some sulfa drugs. Oh, okay. Okay, sulfa drugs how will act? They will inhibit the folate synthesis. Okay, sir. Okay. So these are drugs. These are drugs. Just this, suppose inhibitors of purine synthesis came question. Just 3 points write down. 6 mercaptan purine, folate antagonist, azasarin, and how they will inhibit. Just describe it 2 lines how they will be inhibit.
Then any doubt? Any other? Rinto? Sir, no, sir. Any other? No, sir. Chinmay? Any doubt? Okay, thank you. We can conclude now. Thank you, sir. Okay. Thank Read, you, all sir. of you read. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Are you listening? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Today it will be better to help ourselves with discussion on embryology. That is important for your examination, I believe. Okay. Other things will be taken care later on. Okay. Now today you must understand some myogenic lineage. That is segmentation of the somatogenesis. Today I will tell you something about the muscle lineage and the somatogenesis. You know what is somite? Hello? Yes, sir. Mesoderm. Mesodermal tissue. Mesodermal tissue. If I ask you what is somite and you answer in the exam, it is mesodermal tissue. It's a complete no-no. That's all right. Let me start the discussion. All right. The cells which are committed to a myogenic lineage, that is which will give rise to muscle tissue, that will undergo a series of proliferative mitotic divisions. Write it down. Cells committed to a myogenic lineage, cells committed to a myogenic lineage will undergo, hello? Hello? Yes, sir. হ্যালো হ্যাঁ স্যার বলুন। শুনতে পাচ্ছ তো? আরে আমাকে বলো যে ইয়েস বলো, কিছু একটা রিপ্লাই করো। ওকে, ঠিক আছে। সেলস কমিটেড টু আ মায়োজেনিক লিনিয়েজ will undergo a series of proliferative mitotic divisions, mitotic division, and finally there will be a terminal division resulting in a restriction as post-mitotic myoblast. কথাটার মানে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তোমাদের, যে একটা কমিটেড সিরিজ, তোমরা সেই সিএফইউ ইউনিট, কমিটেড স্টেম সেল সিরিজ এগুলো পড়েছো তো তোমার হিমাটোলজিতে? পড়েছো না কমিটেড সেলস? হ্যাঁ, স্যার। তো কেউ একজন বলো, ইয়েস বলো যে হ্যাঁ স্যার কমিটেড সেলস পড়েছি। ঠিক আছে, সেই কমিটেড সিরিজটা সাকসেসিভ কতগুলো মাইটোটিক ডিভিশন দিচ্ছে। সেই ডিভিশনস গুলো আস্তে আস্তে তোমাকে একটা হেডিং দেবে সেলস গুলোকে, যেটা হচ্ছে এরা হচ্ছে মায়োব্লাস্ট। ঠিক আছে, যতক্ষণ এই মাইটোটিক ডিভিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে সেলগুলো, ঠিক আছে, তখনও ওদের পোটেনশিয়ালটা কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড নয়। যখন একদম টার্মিনাল ডিভিশনটা হয়ে গেল, দেন দেয়ার পোটেনশিয়াল ইজ রেস্ট্রিক্টেড and they are termed as post-mitotic myoblast. এই কথাটা বুঝতে হবে বাবা। When they are post-mitotic myoblast, they can't divide at all during our life. Myoblasts do not divide, or mostly do not divide during our lifetime. And post-mitotic myoblast can only transcribe mRNA for their contractile proteins, actin and myosin, as well as regulatory proteins for muscle contraction. But they cannot use the mRNA
for cell division. Hello? Yes, sir. These post-mitotic Yes, sir. myoblasts, assumes a spindle shape. এগুলো কিরকম হয়ে যায় না স্পিন্ডল শেপেড হয়ে যায়, and they can fuse with one another. এই স্পিন্ডল শেপেড সেলগুলো একজন আরেকজনের সাথে যোগ হয়ে যেতে পারে. And what is interesting, that muscle tissues at this stage, collected at this stage of different animals, can join together forming a syncytium or myotube. Hello? Sir. Development of central nervous system is crucial for the formation of the fetal myoblast lineage. Development of the central nervous system is crucial for normal formation of the fetal myoblast lineage. Formation of all secondary fibers appears to be nerve dependent. All the secondary myotubes can develop only after innervation of primary myotubes. Secondary myotubes develop করতে পারে only after innervation of শোনা যাচ্ছে না। primary myotubes. শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, এবারে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 স্যার। So without the development of nervous system and innervation, the final modified the secondary myotubes cannot develop. This should be kept in mind. Now the cells which are destined to become paraxial mesenchyme, I have shown you what is paraxial mesenchyme, what is intermediate cell mesenchyme, and what is the lateral plate mesenchyme or the mesoderm. I have shown you in drawings. Hello? Yes, sir. So the cells destined to become paraxial mesenchyme, they ingress towards the lateral aspects of the primitive node, lateral aspect as well as the dorsal aspect, keeping contact both with the epiblast and hypoblast. এই কথাটা ইম্পর্টেন্ট। আরেকবার বলুন। Cells which are destined to become paraxial mesoderm or mesenchymal cells ingress the lateral aspect and the rostral aspect of the primitive node. Ingress the lateral aspect and rostral aspect of the primitive node, but they keep their contact with the epiblast and hypoblast as well. Now when the neurulation procedure has begun, after the onset of the neurulation, paraxial mesoderm caudal to otic capsule, মানে যেখান থেকে ওই যে ফ্যারিঞ্জিয়াল যে আর্চেস গুলো আঁকলাম, ঠিক আছে? হ্যালো? Yes, sir. বলেছিলাম না যে ডিপ্রেশন গুলো, এক্টোডার্মের যে ডিপ্রেশন গুলো সেগুলো ক্লেফট হচ্ছে, ঠিক আছে? আর এন্ডোডার্মের যে ডিপ্রেশন গুলো হচ্ছে সেগুলোকে সাইনাস বলে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবারে ওই থার্ড ফোর্থ পাউচ যেটা পাউচ বলে, ঠিক আছে? মানে ওই যে ভেতরে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে এন্ডোডার্ম গুলো, বাইরের এক্টোডার্মটা ভেতরে ঢুকছে, ক্লেফটের মতো হচ্ছে, ঠিক আছে? আর ভেতরের এন্ডোডার্ম গুলো ওরকম কার্ভ করে করে ব্র্যাঙ্কিয়াল আর্ট গুলো কভার করে রয়েছে। তো মনে আছে আমি ছবিটা এঁকেছিলাম না, একটা ছবি এঁকে দেবো, ওগুলো তো দেখেছো তোমরা? হ্যালো হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এখন তো শোনো আগে, তারপরে দেখছি কি বুঝলে না বুঝলে। আফটার নিউরিলেশন এক্টোডার্ম, হ্যাঁ এক্টোডার্ম কেউ নেই এখানে। আফটার নিউরিলেশন হ্যাজ বিগান,
the mesenchyme caudal to the otic vesicle, মানে যে ভেসিকেল যেমন হয় না অপটিক কাপ, অপটিক ভেসিকেল থেকে আই আর ওটিক ভেসিকেল থেকে ইয়ার ডেভেলপ করে, ঠিক আছে? Paraxial mesenchyme caudal to the otic vesicle undergoes segmentation. After the onset of neurulation, the paraxial mesenchyme caudal to otic vesicle undergoes segmentation. Caudal to otic vesicle. ওটা কি স্যার? ওটিক, আরে ওটিক মানে কান, কান যেখান থেকে যেমন অপটিক ভেসিকেল থেকে বা অপটিক কাপ থেকে যেমন আই ডেভেলপ করে, ঠিক আছে, সেরকম ওটিক ভেসিকেল থেকে ইয়ার ডেভেলপ করে। ওটিক, ওটিআইসি, ওটিক, ওটিআইসি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এই সেগমেন্টেশন প্রসিডিওরটা ক্রেনিয়াল এন্ড কোথায়? ক্রেনিয়াল এন্ড হচ্ছে ওটিক ভেসিকেল, and the segmentation will undergo craniocaudally. This segmentation will proceed craniocaudally, and the craniocaudal progression of the segmentation will form discrete clusters of mesenchymal cells. This craniocaudal progression will form discrete clusters of mesenchymal cells, and the cell is and that stage is known as stage of compaction. Hello? আরে ভাই, তোমাদের সেন্টেন্সটা লেখা শেষ হলে আমাকে বলো, একটা ইয়েস বলো, কিছু একটা বলো, তাহলে আমি কি করে বুঝবো ইউ আর লিসনিং, ইউ আর এবল টু লিসনিং, তোমরা শুনতে পাচ্ছ, হ্যাঁ, তাহলে কি করে বুঝবো? আমি তো থেমে আছি যার জন্য, ঠিক আছে? This craniocaudal progression of the segmentation will create distinct clusters of mesenchymal cells. This stage is known as compaction. ঠিক আছে? And the paraxial mesenchymal cells, এই যে mesenchymal cells গুলো রইলো, ঠিক আছে, তারা একটা luminal মানে যে ব্রাঙ্কিয়াল আর্ট গুলো আছে, হ্যাঁ, সেখানে তো একটা লুমেন আছে, ফরগাটের তো লুমেনটা রয়েছে, ঠিক আছে? এই যে জাক্সটা লুমিনাল জাংশন গুলো আছে, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বি রিএস্টাবলিশড and will organize into they will organize themselves into an epithelial somae. বলেছি আগে দুটো কন্ট্যাক্টই রয়েছে, লুমেনে যে এন্ডোডার্ম আছে বা হাইপোপ্লাস্ট রয়েছে তার সাথেও কন্ট্যাক্ট রয়েছে, আর বাইরে যে এপিপ্লাস্ট রয়েছে তার সাথেও কন্ট্যাক্ট রয়েছে, ঠিক আছে? সো দিস সেগমেন্টেশন ইজ ইন রিলেশন টু the cell group in contact with the epithelial tissues, that is known as epithelial somae. তো ব্রাঙ্কিয়াল আর্চাসের ওখানে তো লেখো লেখো, কথাটা লেখো, আমি বোঝানোর জন্য ব্রাঙ্কিয়াল আর্চাসটা ইউজ করছি তোমাদের কাছে। ওটা নয় ওখানে? আরে বাবা, যদি কোথাও একটা সেগমেন্ট, আমি বললাম যে এই যে মেসেনকাইমাল সেলসটা, যেটা কিনা তোমার একটা প্রথমে এই যে মেসেনকাইম, প্রথমে কি বললাম যে এই যে মেসেনকাইমাল সেল যেটা থেকে আমার মায়োজেনিক লিনিয়েজ তৈরি হবে, শোনা যাচ্ছে না, ঠিক আছে? সেটাকে কি বললাম না, কমিটেড সিরিজ অফ সেলস। হ্যালো স্যার আরেকবার বলুন, শোনা যায়নি। বলছি যে সেলস গুলো আমার মাসল সেল তৈরি করবে, ঠিক আছে, সেটা যে প্রিমিটিভ মেসেনকাইমাল টিস্যুর, ঠিক আছে, একটা কমিটেড সিরিজ, যারা রিপিটেড মাইটোটিক ডিভিশনের পরে একটা টার্মিনাল ডিভিশন আসবে, আসার পরে তখন আর ওরা কমিটেড সিরিজের সেল থাকবে না, তখন তারা মায়োব্লাস্ট হয়ে যাবে, স্পিন্ডল শেপেড মায়োব্লাস্ট হয়ে যাবে। তাহলে সেলসগুলো রেস্ট্রিক্টেড হলো না? রেস্ট্রিক্টেড কেন হলো? রেস্ট্রিক্টেড পোটেনশিয়াল হয়ে গেল না? এরপরে তো ওরা ডিভাইড করে অন্য কোনো ধরনের সেল দিতে পারবে না। যতক্ষণ না ওরা মায়োব্লাস্ট হচ্ছিল
ততক্ষণ ওদের যে সেলুলার পোটেনশিয়ালিটি, তোমরা জানো তো এই পোটেনশিয়ালিটিটা, প্লুরিপোটেন্ট, মাল্টিপোটেন্ট, কমিটেড সিরিজ, ঠিক আছে, ততক্ষণ ওদের পোটেনশিয়ালটা বেশি ছিল। সিরিজ অফ ডিভিশনের পরে অ্যান্ড ফাইনাল অর টার্মিনাল ডিভিশনের পরে সেলস গুলোর পোটেনশিয়াল অফ মাইটোটিক অ্যান্ড ডিফারেন্সিয়েশন সেটা রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেল এবং সেলস গুলো স্পিন্ডল শেপেড মায়োব্লাস্ট হয়ে গেল। এই কথাটা বুঝতে পারছো না বুঝতে পারছো না? হ্যাঁ বুঝেছি। যেমন একটা তোমার ব্লাস্টোমেয়ার, ঠিক আছে, ক্লিভেজ লিনিয়েজের পরে একটা ব্লাস্টোমেয়ার পুরো শরীরের সমস্ত সেলস তৈরি করতে পারে, সমস্ত টিস্যু তৈরি করতে পারে, ঠিক আছে, একে টোটিপোটেন্সি বলে। এরপরে ওই সেলগুলো ডিভাইড করতে 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 মাল্টিপোটেন্সি হবে, প্লুরিপোটেন্সি হবে, তারপরে কমিটেড স্টেম সেলস হবে। এই কমিটেড স্টেম সেলস গুলো ডিভাইড করতে 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 টার্মিনাল ডিভিশন আসবে, তারপরে একটা পার্টিকুলার সেল লিনিয়েজ তৈরি হয় যার ডিভিশনাল পোটেনশিয়াল কমে যায়। নিউরাল টিস্যুর একদম থাকে না, মাসলসের খুব রেস্ট্রিক্টেড একটুখানি থাকে, আবার কিছু টিস্যুর ডিভিশন পোটেনশিয়াল থেকে থাকে, যেমন হিমোপোয়েটিক সেলস গুলোর ডিভিশন পোটেনশিয়াল থেকে যায় খানিকটা, ঠিক আছে। এই যে ডিভিশন এবং ডিফারেন্সিয়েশন পোটেনশিয়াল, ঠিক আছে, কমে যাওয়া এবং রেস্ট্রিক্টেড একটা সেল লিনিয়েজকে ডেভেলপ করা, ঠিক আছে, যে সেলস গুলো, যে মাদার সেলস গুলো এই ডিরেকশনে ডিভাইড করে তাকে কমিটেড স্টেম সেলস বলে। বাবা তোমরা পড়েছো তো ইয়েতে। এটা জিজ্ঞেস করে আমি বলছি একটা, ওই যে স্টেজ অফ কম্প্যাকশন তারপরে কি বলছিলেন সেটা বলুন না। হ্যালো, স্টেজ অফ কম্প্যাকশনের পরে কি বলছিলেন? হ্যাঁ এই পার্টটা বুঝেছো তো? হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে যখন ডিভিশনটা শুরু হবে তখন ওটিক ভেসিকেলের, এবার এই যে ডিভিশনটা শুরু হয় আফটার নিউক্লিয়েশন, ঠিক আছে, নিউক্লিয়েশন প্রসিডিওরের পরে এই ডিভিশনটা শুরু হয় এবং এই যে ডিভিশন মানে সেগমেন্টেশনটা শুরু হয়। মানে এই যে সেগমেন্টেশনটা সেটা ওটিক ভেসিকেল থেকে ক্রেনিওপডাল হলো। শোনা গেল না? বলছি শোনা গেল না, এইটা তো আমার খুব বিরক্তিকর লাগে আর কি, ঠিক আছে। বলছি এই যে তোমার সেগমেন্টেশনটা হবে সেটা ওটিক ভেসিকেল যেখান থেকে ইয়ার ডেভেলপ করবে, সেই ওটিক ভেসিকেল থেকে ক্রেনিওপডালি ডাউনওয়ার্ডস হবে। আর এই যে প্রত্যেকটা সেগমেন্টের মধ্যে যে মেসেনকাইমাল সেলস গুলো, ঠিক আছে, যেগুলো তোমার ডিসপার্স ছিল, ছড়ানো ছিল, ঠিক আছে, দ্যাট উইল বিকাম কন্ডেন্সড অর দে উইল বি কম্প্যাক্টেড। প্রত্যেকটা সেগমেন্টের মধ্যে যে মেসেনকাইমাল সেলস গুলো রয়েছে সেইগুলো কি হবে না কম্প্যাক্টেড হবে, এটাকে স্টেজ অফ কম্প্যাকশন বলে। আচ্ছা, তারপরে কি বললেন? ঠিক আছে, এই যে এপিথেলিয়াল সোমাইট গুলো এগুলো পোলারাইজড হয়, যার মধ্যে একটা সেন্ট্রাল কোর অফ মেসেনকাইমাল সেলস থাকে। এপিথেলিয়াল সোমাইটসে কি বলেন, পোলারাইজড হয়ে যায়? হ্যাঁ, এই যে এপিথেলিয়াল যে তোমার সোমাইট যেগুলো তৈরি হলো তার মধ্যে যে মেসেনকাইমাল সেলস গুলো রয়েছে সেগুলো পোলারাইজড হয়, ঠিক আছে, একটা কোর টিস্যু অফ মেসেনকাইমাল থাকে। আর কিছু বলছেন? হ্যালো, হ্যাঁ। স্যার আর প্রত্যেকটা সেলে গলগি অ্যাপারাটাস, হ্যাঁ, এবং নিউক্লিয়াস and the mitotic apparatus all are located at the apical region of cells. আরেকবার বলুন এই জায়গাটা।
দূর বাবা, পাগল করে দিচ্ছে বাবা। গলগি অ্যাপারেটাস, নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেলের যে সেল ডিভিশনের জন্য যে এমআরএ, হ্যাঁ, প্রোটিন, সেগুলো সব এপিক্যাল রিজিয়ন অফ দ্য সেলসে থাকবে। হ্যাঁ, অ্যাক্টিন, হ্যাঁ, রিলেটেড টু অ্যাক্টিন, আলফা অ্যাক্টিনিন, হ্যাঁ, এগুলো সব সেল সারফেসের দিকে এবং এপিক্যাল রিজিয়নের দিকে মাইগ্রেট করে। এই সেলস গুলো, ঠিক আছে, মেসেনকাইমাল সেলস গুলো টাইট জাংশনস দিয়ে হেল্ড থাকে। দে আর হেল্ড বাই টাইট জাংশনস, and at the base there is the basal lamina containing the collagen fibers, laminin, fibronectin, etc. Okay, these mesenchymal cells are held together by tight junctions, and at the base there is basal lamina containing collagen, laminin, fibronectin, etc. Cytoactin. What is important, that is processes from these somatic cells, okay, cytoplasmic processes from these somatic cells pass through the basal lamina. Cytoplasmic processes from the somatic cells pass through the basal lamina, okay, and we get contact with the basal lamina of the neural tube. Basal lamina of the neural tube as well as the notochord. Basal lamina উপরে tight junction হেড কতগুলো শোনা যাচ্ছে না, সাউন্ড আসছে না। ঠিক আছে, তাদের হ্যাঁ স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার। পিয়াস করে নিচে নামছে, ঠিক আছে, নেমে তোমার বেসাল ল্যামিনা অফ বোথ নিউরাল টিউব এবং নোটোকর্ড তার সাথে কন্ট্যাক্ট করছে। দুটো শোনা যায়নি। এপিথেলিয়াল, একটা হাইপোপ্লাস্টিক, ঠিক আছে, হ্যাঁ, মানে এন্ডোডার্মাল, ঠিক আছে। দুটো কন্ট্যাক্ট কি হলো? হ্যালো স্যার, এদের যে সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস ল্যামিনাকে ক্রস করে যদি নিউরাল টিউব আর নোটোকর্ডের সাথে অ্যাটাচ হয়ে গেল, ঠিক আছে, তাহলে ওর দুটো কন্ট্যাক্ট কি হলো? এপিপ্লাস্টিক কন্ট্যাক্ট হলো আর হাইপোপ্লাস্টিক বা এন্ডোডার্মাল কন্ট্যাক্টটাও হলো। স্যার ক্যানেল হলো নাকি একটা ক্যানেল তৈরি হলো? প্রসেস, সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস। কার মধ্যে তৈরি হলো এটা? হে ভগবান, সেলস গুলো দাঁড়িয়ে আছে কার উপরে? বেসাল ল্যামিনা। তো বেসাল ল্যামিনা, ও দে আর হেল্ড বাই টাইট জাংশনস। এবার বেসাল ল্যামিনাটাকে ক্রস করে সেলস গুলোর কতগুলো সাইটোপ্লাজমিক প্রসেসেস, ঠিক আছে, ডাউনওয়ার্ড চলে এলো। ও কার পাশে এসেছে? ও এসেছে প্যারাক্সিয়ালি। তাহলে ওর সেন্ট্রালি কি আছে? নিউরাল টিউব আর নোটোকর্ড। কি গো তোমাদের কি বলে ভিজুয়ালাইজেশন হয় না? প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম মানে সেন্ট্রালি কি আছে? সেন্ট্রালি নোটোকর্ড আছে, পেছনে নিউরাল টিউব আছে। আচ্ছা, এই তোমার এমনিওটিক ক্যাভিটি ভেসিকল, এই তোমার ইওকস্যাকের ভেসিকল, মাঝখানে দুটো লেয়ার হলো। মাঝখানে আঁকলে তুমি নোটোকর্ড, তার পেছনে আঁকলে নিউরাল টিউব, তার পাশে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম, ইন্টারমিডিয়েট সেল মেসোডার্ম, ল্যাটারাল প্লেট মেসোডার্ম। কতবার এঁকেছি আমি ছবিটা। স্যার এটা কি আপনি নিউরেন্টেরিক ক্যানেলের কথা বলছেন? কি চ্যানেল? নিউরেন্টেরিক ক্যানেল? না না, নিউরেন্টেরিক চ্যানেল অন্য জিনিস। টোটালি অর্গানাইজ সেলসের কথা বলছি, মানে কিছু শুনতে পাচ্ছিস কেউ? হ্যাঁ, সেটা কম্প্যাকশন হচ্ছে এবং এপিথেলিয়াল, এপিথেলিয়াল মানে কি? যেটা স্কিনের সাথে বা এক্টোডার্মের সাথে রিলেটেড যে পার্টটা দেখাচ্ছে এরকম যেন ওই পার্টটারই সেগমেন্টেশন হচ্ছে, ঠিক আছে। এই জায়গাটা কিছু শোনা গেল না, আরেকবার বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, কেন শোনা গেল না কেন? স্যার আপনার নেট প্যাকটা খারাপ আছে বোধহয়। মাঝখানে শোনা যায়নি স্যার কিছুটা।
মাঝে সে সাউন্ডটা একটু হয়ে আসছিল। কি যে হয় আমার তো মাথায় ঢোকে না, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কি যে হয় আমার তো মাথায় ঢোকে না। আমি বললাম যে আমি কোথায় ছিলাম, আমি বললাম যে এই যে আমাদের প্যারাচিয়াল মেসোডার্মটা রয়েছে, ঠিক আছে, যেটা কিনা ইনগ্রেস করছে নিউরাল টিউব এবং নোটোকর্ডের বাই দ্য সাইড অ্যান্ড রস্ট্রাল অ্যাসপেক্টে ইনগ্রেস করছে মানে ঢুকে পড়ছে, ঠিক আছে? এবারে এই সেলস গুলো আমি বলেছি দুটো অ্যাটাচমেন্ট আছে। যখনই ও নিউরাল টিউবের দিকে যাবে তারপরে ওর অ্যাটাচমেন্টটা কার সাথে হলো? এক্টোডার্মের সাথে, অর্থাৎ এপিপ্লাস্টের সাথে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ স্যার। কি বোঝা গেল না কথাটা? হ্যাঁ বুঝা গেল স্যার। ওই লাইনটা একবার রিপিট করবেন। কোনটা বলো? কোনটা বলো? Cytoplasmic processes from the gamet will pass through the আরে basal বাবা, সেলস গুলো এই যে তোমার সেলস গুলো এইগুলো রেস্ট করছে বেসাল ল্যামিনার উপর। দে আর হেল্ড টুগেদার বাই দ্য টাইট জাংশন। এইবারে এই যে বেসাল ল্যামিনা, এই বেসাল ল্যামিনাটাকে ক্রস করছে কি না কতগুলো সাইটোপ্লাজমিক প্রসেসে। যে সাইটোপ্লাজমিক প্রসেস গুলো নোটোকর্ড আর নিউরাল টিউবের বেসাল ল্যামিনার সাথে অ্যাটাচ থাকে, কমিউনিকেটেড থাকে। প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সোমাইটকে, ঠিক আছে, একটা কিউবের সাথে মানে সেপারেটেড, একটা জাস্ট লাইক এ কিউব, মানে যা 6 ফেস হয়, তার সাথে ইকুইভ্যালেন্ট করা যায়। মানে ওর 6টা সাইড থাকবে এক একটা সেগমেন্টেশনের বা সোমাইটে। আর যেমন ব্লাস্টোমিয়ার তোমাদের পড়েছিলাম না, যখন তোমার ব্লাস্টোমিয়ার কেন, যখন তোমার যখন তৈরি হয় তখন কি বলেছিলাম? স্যার সাউন্ডটা এই যে কেটে গেল। হ্যালো হ্যালো, কেটে গেল। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, মাঝে সাউন্ডটা কেটে গেল। সাউন্ড ঠিক আসছে না স্যার। তোমরা খুব এক্সাইটেড, জুম মিট এইসব নিয়ে খুব এক্সাইটেড না, আসলে ওগুলো আমার কাছে কাজ করে না। এনিওয়ে, তো কি হয়, এই যে তোমার ব্লাস্টোসিস্ট মনে করো, ওখানে একটা পেরিফেরাল সেলসের গোল্লা হয়েছিল, আর তার সঙ্গে একটা যেটা তোমার কি বলে, একটা এমব্রায়োজেনিক সেলসের একটা গ্রুপ হয়েছিল, ইনার সেল মাস হয়েছিল না? হ্যাঁ স্যার। একটা আউটার সিনসাইটোট্রোফোপ্লাস্টিক সেল হয়েছিল আর একটা ইনার সেল মাস হয়েছিল। হয়েছিল তো। হ্যাঁ। এইবারে ঠিক আছে, আমরা একটা কথা বলেছিলাম যে এই যে ইনার সেল মাস আর আউটার যে সিনসাইটোট্রোফোপ্লাস্টিক যে সেল, ঠিক আছে, এইগুলোর মধ্যে মানে কি আমরা ধরে নিতে পারতাম যে ইনার সেল মাসের যে সেলস গুলো এসছে ওইগুলো থেকেই এমব্রায়ো তৈরি হবে, আর বাকি যে লেয়ার্স গুলো, কভারিং লেয়ার্স গুলো, সেগুলো এই তোমার সিনসাইটোট্রোফোপ্লাস্টিক সেলস দিয়ে তৈরি হবে, ঠিক আছে? কিন্তু তা হয় না, ওদের মধ্যে কি হয় না, এক্সচেঞ্জ হতে থাকে। এই দুটো তোমার ইনার সেল মাস থেকে দুটো সেল কি বলে তোমার সিনসাইটো থেকে, মানে ঠিক আছে, ওখান থেকে দুটো সেল আবার ইনার সেল মাসে চলে এলো। এরকম এক্সচেঞ্জেস চলতেই থাকে, ঠিক আছে? ইট ইজ নট ডিস্টিংক্ট। হ্যাঁ, অ্যাট দ্য বিগিনিং ইট ইজ নট ডিস্টিংক্ট যে এই সেলস গুলোই এমব্রায়োজেনিক আর এই সেলস গুলোই হচ্ছে কোরিওনিক। হ্যাঁ, কোরিয়ন আর অ্যামিয়নের কভারিং তৈরি করবে এই সিনসাইটোট্রোফোপ্লাস গুলো, তা হয় না, এক্সচেঞ্জ করতে থাকে, বুঝতে পেরেছো? ঠিক সেরকম এই সোমাইট সেগমেন্টেশন গুলো কি হয়, পজিশন চেঞ্জ করতে থাকে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হ্যাঁ এই কথাটা বোঝো আগে, রিয়ালাইজ করো আগে কথাটা, ঠিক আছে? একটা ব্লাস্টোসিস্ট আঁকো, হ্যাঁ, কতগুলো কি বলে, কতগুলো সেল, একটা গোল্লা নাও, হ্যাঁ, গোল্লার ইনার লেভেল বরাবর কতগুলো গুঁড়ো গুঁড়ো সেল আঁকো, আর তার টপে কতগুলো সেলের একটা ইয়ে আঁকো। আমি এঁকে দেবো, আমি এক্ষুনি এঁকে দেবো। না স্যার, রাখতে হবে না। ব্লাস্টোসিস্ট তোমরা একটা আঁকতে পারবে না খাতায়? হ্যাঁ স্যার, এখানে। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, এখানে রাখছি। হ্যালো, আরে এই তো ছিল ব্লাস্টোসিস্ট একটা, দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ 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 স্যার। দেখতে পাচ্ছ তো? এই তো দেখো, ওটা হচ্ছে ইনার সেল মাস, এটা আউটার সেল মাস, ঠিক আছে? মাঝখানে একটা
স্পেস আছে যার মধ্যে ফ্লুইড জমবে, ব্লাস্টোসিল বলে, তাই তো? হ্যালো হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার বুঝতে এই পেরেছি। যে এমব্রায়োজেনিক এরিয়াতে ইনার, ঠিক আছে, এই যে ইনার সেল মাসটা রয়েছে, এই ইনার সেল মাস আর এই যে পেরিফেরিতে যে সেলস গুলো রয়েছে, ঠিক আছে, ইনার সেল মাসটার থেকে তো এমব্রায়ো তৈরি হবে। আর সিনসাইটোটোপ্লাস্টের যে সেল রয়েছে, সেল মানে হ্যাঁ স্যার, সেল যেগুলো ইন্টারচেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা ইন্টারচেঞ্জ করতে থাকে। হ্যাঁ জানি স্যার। এর থেকে দুটো সেল ওখানে গেল, ওখান থেকে দুটো সেল এখানে চলে এলো, ঠিক আছে? ঠিক সেরকম সোমাইটের যে সেগমেন্ট গুলো, তুমি ভেবো না যে এগুলো পার্মানেন্ট, ঠিক আছে? তোমার ঘাড়ের কাছে যে সোমাইটটা এখন রয়েছে সেটা তোমার যে সোমাইটটা তোমার নেক রিজিয়নে রয়েছে, যে সোমাইটটা তোমার ইন্টারস্ক্যাপুলার রিজিয়নে রয়েছে, সেই সোমাইটটা হঠাৎ করে তোমার ফ্ল্যাঙ্কে মানে তোমার লাম্বার রিজিয়নে চলে যেতে পারে, আর লাম্বার রিজিয়ন থেকে একটা সোমাইট চলে আসতে পারে তোমার নেক রিজিয়নে। এই কথাটা বোঝো, যেমন ওখানে সেলস গুলো ইন্টারচেঞ্জ করে, ঠিক আছে, বিফোর গেটিং দ্য ফাইনাল ওরিয়েন্টেশন, ঠিক সেরকম এখানে সোমাইটের সেগমেন্টেশন গুলো চেঞ্জ অফ পজিশন হয়। বোঝা গেল? হ্যালো হ্যাঁ স্যার। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, নাও দ্য এপিথেলিয়াল এই যে সোমাইট, ঠিক আছে, হ্যালো, এইভাবে হ্যাঁ, পড়াতে স্যার। আমার ভালো লাগে না ভাই। হ্যাঁ স্যার, মাঝখানে কেটে যাচ্ছে। সাউন্ডটা আবার মাঝে কেটে যাচ্ছে। দূর, এই করে বললাম না, এই মাঝখানে কেটে যাচ্ছে, আর এই করে একটা 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 কন্টিনিউয়াস একটা টক, এটা নিয়ে কথা বলতে ভালো লাগে নাকি? হ্যাঁ, ও স্পিকার টিকারের একটা বন্দোবস্ত করো, ফোন করবো, হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠাবো, আর একটা স্পিকারে শুনবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ও এইসব দিয়ে হয় না, এই বললাম না, এগুলো কোনো কমবেন না, কোনো কমবেন না, ঠিক আছে? একটা কথা যদি কন্টিনিউয়াসলি না বলা যায়, আমিও তো একটা মানুষ নাকি রে বাবা, এই যে প্রত্যেকটা সময়তে, হ্যাঁ, যে সেলস গুলো রয়েছে, দে আন্ডারগো র্যাপিড, নাও দি অ্যাট দিস স্টেজ দে আন্ডারগো র্যাপিড ডেভেলপমেন্ট, ঠিক আছে? হাউ না, এই যে ওর যে সোমাইট গুলোর যে ভেন্ট্রাল পার্ট আর মিডিয়াল পার্ট, সোমাইট গুলো অর্থাৎ সেগমেন্ট গুলোর যে ভেন্ট্রাল পার্ট আর মিডিয়াল পার্ট, ঠিক আছে, এইগুলো পুলড হয়, ঠিক আছে, দে আর পুলড টুয়ার্ডস দ্য নোটোকর্ড, and though these cells are extensive, they have extensive juxtaluminal junctions, হ্যাঁ they break apart. সেলস গুলো জাস্টালুমিনাল যে জাংশন দিয়ে কানেক্টেড ছিল, হ্যাঁ, সেটা থাকা সত্ত্বেও কি করে ব্রেক অ্যাপার্ট, ব্রেক অ্যাপার্ট মানে তারা একত্রিত ছিল কম্প্যাকশনের টাইমে, এবার ওরা ছড়িয়ে পড়বে, ঠিক আছে? নাও দে ব্রেক অ্যাপার্ট। এক্সটেন্সিভ এন্ড দ্য সেলস আর এক্সটেন্সিভ এট দ্য জাস্টালুমিনাল। ওদের কি ছিল? ওদের জাস্টালুমিনাল জাংশন ছিল, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরা টাইট, নিজেরাও টাইট জাংশনে হেল্ড ছিল, ঠিক আছে? নাও দে উইল ব্রেক অ্যাপার্ট ফর ডিসপারশন। কোন জায়গাটার কথা বলছি? ভেন্ট্রোমিডিয়াল ওয়াল, মানে হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র পার্ট আর মিডিয়াল ওয়াল ক্লোজ টু দ্য নোটোকর্ড অ্যান্ড নিউরাল টিউব। These newly formed mesenchymal cells will give rise to the sclerotome. This group of cells, জাস্টালুমিনাল জাংশন, তারপরে কি বললেন? এই জাক্সটালুমিনাল জাংশনাল অ্যাটাচমেন্ট থাকা সত্ত্বেও দে উইল ব্রেক অ্যাপার্ট, মানে তারা ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। এই যে কম্প্যাকশনের মধ্যে ছিল সেখান থেকে ছিঁড়ে ব্রেক অ্যাপার্ট করা মানে কি? দে উইল মেক দেম ফ্রি, দে উইল মেক দেম ফ্রি, হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ Thus the newly formed mesenchymal cells. In this way, the newly formed mesenchymal cells will migrate medially towards the notochord. They will migrate medially towards the notochord. And these cell clusters are known as sclerotome. Paraxial mesoderm দুটো ডিভিশন হয়, একটা স্ক্লেরোটোম আর একটা মায়োটোম। অবলিকলি ডিভিশন করে আমরা ছবি এঁকে দেখাই তোমাদের।
টুয়ার্ডস দ্য নোটোকর্ড, তারপরে কি বললেন? কি কি? টুয়ার্ডস দ্য নোটোকর্ড, তারপরে medially towards the এবং এই and from the cell cluster which are known as sclerotome. তোমাদের ভিজুয়ালাইজেশনটা এত কম, হ্যাঁ, তার জন্য একই জিনিস প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্মের যে মায়োটোম, পরে হবে, সব পরে হবে নিউরাল টিউব। আমি বুঝেছি যে তোমরা লোকেশনেই নেই, তোমরা লোকেশনই বুঝতে পারছো না, ঠিক আছে? তোমরা লোকেশনই বুঝতে পারছো না বাবা। লোকেশন না বুঝতে পারলে তোমরা কি করে ঢুকবে বলো? ঠিক আছে, তোমরা ঢুকবেটা কি করে? তোমরা লোকেশনই বুঝতে পারছো না, কোথায় আছি আমরা, কোনখানটা নিয়ে কথা বলছি, ঠিক আছে? সেই লোকেশনেই নেই তোমরা, হ্যাঁ, তাহলে তোমরা কি করে আসবে? আমি ছবি আঁকছি, এক্ষুনি দেখাচ্ছি তোমাকে। তো বলার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় মনে পড়বে, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এইখানটার কথা বলছেন, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পারছি। এই কথাটা তোমাদের মুখ দিয়ে বাঁচতে যাচ্ছে না কেন? এনা যে ছবিটা চট করে আঁকলাম সেটা দেখো আগে, ঠিক আছে? দেখবে ব্লাস্টোসিস্টের পাশেই ছবিটা আঁকা আছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? স্যার দেখা যাচ্ছে না। স্যার দেখতে পাচ্ছি। কেন? আমাদেরকে পাঠিয়ে দিন, কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিন, ওরা গ্রুপে পাঠিয়ে দেবে। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে ছবিটা? পাঠিয়ে দিন স্যার। স্যার হোয়াটসঅ্যাপে দেখা পাঠিয়ে যাচ্ছে দিন, না। গ্রুপে পাঠিয়ে দেবে। পাঠিয়ে দিন স্যার এটা। আপনি ওটা পাঠিয়ে দিন। ফোনটা একটু উঁচু করে ধরুন, তাহলে দেখা যাবে। স্যার হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিন, গ্রুপে পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওটা। আরে আপারটা একটু আমারটা অ্যামনিওটিক স্যাকের, নিচেটা ইয়োক স্যাকের, ঠিক আছে? মাঝখানে নোটোকর্ড, তার পেছনে নিউরাল টিউব, হ্যাঁ, দুপাশে তোমার, হ্যাঁ, প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্ম, ইন্টারমিডিয়েট সেল মেসোডার্ম, ল্যাক্টোপ্লেট মেসোডার্ম। যখনই আমি এই কথাটা উচ্চারণ করব সঙ্গে তোমাদের এই সময়টের এই সেগমেন্টের কথা মনে পড়ে যাবে। এটা কেন তোমাদের এরকম হচ্ছে না? আমি এটাই অবাক হয়ে যাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা তো বাবা একবার আঁকিনি, আমি সেভারাল টাইমস এঁকেছি এই ছবিটা আমি। তো you can see the ventromedial segmentation of the paraxial mesoderm as sclerotomes. Ventromedial part or the part which differentiates into the sclerotomes. Hello, কিছুই শুনতে পাচ্ছি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ভেন্ট্রোল্যাটারাল হ্যাঁ স্যার। স্ক্লেরোটোম আর ডরসোল্যাটারাল মায়োটোম। ঠিক আছে, যে ভেন্ট্রোমিডিয়ালটা যেটা এলো সেইটা স্ক্লেরোটোমে কনভার্ট করছে। স্ক্লেরোটোম মানে যেখান থেকে অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটন তৈরি হবে। স্ক্লেরোটোম মানে যেখান থেকে, ঠিক আছে, মানে মাদার অফ বোন সেলস, ভার্টিব্রা হ্যান্ড প্যান যা আছে, ঠিক আছে, তার যে টিস্যুটা ভার্টিব্রা এই স্ক্লেরোটোম থেকেই তৈরি হবে, ঠিক আছে? সেই যে অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটনের যে মাদার সেলস তারা হচ্ছে এই স্ক্লেরোটোমস। তাহলে দ্য মেসেনকাইমাল সেলস which break apart, and are pulled towards the notochord and neural tube, that is the ventromedial wall of the paraxial mesoderm, are now called sclerotomes, that which is the epithelial plate of the stomach. Okay, dermomyosome বলা হয়। epithelial part of the stomach, that is the dermomyosome। কি হলো, শোনা যাচ্ছে না কিছু? স্যার না স্যার, কানেকশন কেটে কেটে যাচ্ছে মোটামুটি। দূর, তাহলে বাদ দাও, আমার এই অশান্তি আর ভালো লাগে না। একজনের কি বলে, ঠিক আছে, এই সিস্টেমটা কি বলে, কোনো কাজে আসছে না তাহলে, ঠিক আছে? গ্রুপ মিটিং এর লাভ কি আছে যদি আমি তোমরা শুনতেই না পেলে, আর এই সারাক্ষণ আমাকে যদি এটা শুনতে হয় যে শুনতে পাচ্ছি না, এটা ফ্লো অফ টক এতে নষ্ট হয়, আমার ভালো লাগে না এই কথা শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ, ফ্লো অফ টকটাই তো নষ্ট হয়ে যায়। হ্যালো, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। এই যে এবার ঠিক আছে, এরকম করে কতক্ষণ চলবে? ঠিক আছে, এবার এই যে ছবিটা দিয়েছি তার যে প্যারাক্সিয়াল মেসোডার্মের যে অবলিক লাইনটা দিয়েছি তার ভেন্ট্রোমিডিয়ালি রয়েছে স্ক্লেরোটোম, আর ডরসালি দেখো শুধু মায়োটোম লিখেছি, হ্যাঁ, মানে ডার্মোমায়োটোম করে নাও, ঠিক আছে? তাহলে এই যে ডার্মোমায়োটোম, এর মধ্যে যে সেলসগুলো থাকবে সেইগুলো থেকে সমস্ত শরীরের ডার্মিস, ঠিক আছে, ডার্মিস অ্যান্ড দ্য অল দ্য স্কেলিটাল মাসলস, সেগুলো তৈরি হবে এই ডার্মোমায়োটোম থেকে, ঠিক আছে? দ্য ডার্মিস অফ স্কিন অ্যান্ড দ্য সেলস অফ দ্য স্কেলিটাল মাসলস, স্টার্টাল মাসলস অফ দ্য বডি উইল জেনারেট। হ্যাঁ স্যার। স্যার কার্ডিয়াক মাসলটা কোথা থেকে আসবে? কি কার্ডিয়াক মাসল ওটা মেসোডার্ম থেকেই তো আসে। হে ভগবান, আমি পড়াচ্ছি অ্যাক্সিয়াল স্কেলিটনের মাসলস। না স্যার, এমনি কার্ডিয়াক মাসলটা কোথা থেকে আসে? রয়েছে তো কার্ডিওজেনিক, ওটা তো একটা সেই কার্ডিওজেনিক
প্লেটের মধ্যে কার্ডিওজেনিক প্লেটের মধ্যে যে মেসোডার্মাল ডিস্ক গুলো রয়েছে সেখান থেকে আসবে বাবা। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এখানে এর সাথে এর সম্পর্ক নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা প্যারাইটিস, ডেভেলপমেন্ট অফ প্যারাইটিস, মানে আমাদের এক্সটার্নাল যে স্কেলিটাল মাসলস রয়েছে এগুলো এটা তার ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো এই যে প্রত্যেকটা তোমার এপিথেলিয়াল যে সোমাইট হলো, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তারা তিনটে ডিরেকশনে, ঠিক আছে, দেখতে থাকে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, তোমরা এখন এইটুকুই শোনো, তোমাদের এখন তো দেখানো যাবে না বা বোঝানো যাবে না। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। দূর কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছি না আমি। এই এপিথেলিয়াল প্লেট অফ সেমাইট থেকে তিনটে ডিরেকশনে মাসেলস গুলো ডেভেলপ করবে, এইটা শুধু মনে রাখো এখন। ঠিক আছে, তোমরা পারছো না, কি করে বলো তো, কি করে বলো তো? একটু এটা দিয়ে দিন, যে দিনটা ছেড়ে দিন। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা এই জায়গাটা পড়ো, আমি আবার পরে আমি বিকালবেলা আবার একটুখানি বলবো তোমাকে। এইভাবে হয় না, কিন্তু তোমরা শুনতে না পেলে আমি কি বলবো? ঠিক আছে, এই জায়গাটা থেকে মনে রাখো যে তিনটে ডিরেকশনে, হ্যাঁ, মাসেল টিস্যু, হ্যাঁ, একটা ক্রেনিওমিডিয়াল, হ্যাঁ, একটা ভেন্ট্রোল্যাটারাল, আর ফাইনালি কতগুলো সেলস থাকবে। ঠিক আছে, যেটা ফ্ল্যাঙ্ক রিজিয়নের দিকে, ফ্ল্যাঙ্ক রিজিয়ন অফ দ্য বডির দিকে গ্রো করবে। তিনটে ডিরেকশনে, হ্যাঁ, মাসেল টিস্যু শিট আর কি ডেভেলপ করবে, একটা ক্রেনিওমিডিয়াল, একটা ভেন্ট্রোল্যাটারাল, হ্যাঁ, আর একটা কর্ডাল বলতে পারো। ঠিক আছে, কর্ডোল্যাটারাল আর কি। ঠিক আছে, তিনটে ডিরেকশনে মাসেল সেলস তৈরি করবে। ভেন্ট্রোমিডিয়ালস গুলো থেকে তোমার মানে ভার্টিব্রাল মাসেলস, ডরসাল, ঠিক আছে, ওইগুলো সমস্ত আসবে। তিনটে ডিরেকশন অনুযায়ী কি বলে মাসেলস গুলো আসবে। ভেন্ট্রোমিডিয়াল, ক্রেনিয়াল, আর একটা কি বললেন, কর্ডাল। ক্রেনিওমিডিয়াল একটা, ঠিক আছে, ভেন্ট্রোল্যাটারাল একটা, আর একটা কর্ডোল্যাটারাল বলতে পারো, forming the flank muscles. Epithelial plate overlying the somites is called the dermatome. ঠিক আছে, ডার্মাটোম হ্যাজ আ সেগমেন্টাল ভ্যালু। আমরা যখন কোনো নার্ভের, হ্যাঁ, তোমার সেন্সারি ইয়েটা কি বলে, সেন্সারি মোডালিটিস গুলো টেস্ট করি, তখন আমরা বলি যে কোন জায়গাটায় কোন ডার্মাটোমে আমরা চেক করছি। ঠিক আছে, যেমন একটা কমন এক্সাম্পল দিতে পারি তোমাদের, এই যে স্টারনামের ওপরে, স্টারনামের যে বডির ওপরে, অর্থাৎ ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নির ওপরে, হ্যাঁ, ম্যানুব্রো স্টার্নাল যে জাংশনটা, ঠিক আছে, সেই জাংশনটায় থাকে C4 আর T2, দুটো ডিসকন্টিনিউয়াস ডার্মাটোম। ঠিক আছে, মানে ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নির আপার পার্টটা, ম্যানুব্রিয়াম স্টার্নির পার্টটা C4 সেগমেন্ট। ঠিক আছে, আর স্টারনাম যেটা বিগিন করলো বডি, সেটা হচ্ছে T2 সেগমেন্ট। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, বুঝেছো? ঠিক সেরকম আমাদের মানে এই যে ধরো হাতটা, হ্যাঁ, এই হাতটা ডরসাম অফ হ্যান্ড কোন সেগমেন্ট, তার ল্যাটারালটা কোন সেগমেন্ট, মিডিয়াল পার্টটা কোন সেগমেন্ট, হ্যাঁ, ডরসাম অফ ফোরহ্যান্ড, তার মিডিয়ালটা কোন সেগমেন্ট, ল্যাটারালটা কোন সেগমেন্ট, হ্যাঁ, সেইগুলো দিয়ে আমরা কি করতে পারি, যখনই আমাদের একটা নার্ভের ইনজুরি হয়, হ্যাঁ, সেটা প্যারালিসিস হতে পারে, পেরেসিস হতে পারে, শুধু সোমাটিক সেন্সারি অ্যাফেকশন হতে পারে, তখন আমরা দেখি সেটা কোন ডার্মাটোমে হচ্ছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, পায়ের ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে, লেগের ল্যাটারাল অ্যাসপেক্টে, না লেগের মিডিয়াল অ্যাসপেক্টে, না লেগের ডরসামের একদম মিড পার্টে, কোনখানে হচ্ছে সেই অ্যাফ্লিকশন গুলো। ঠিক আছে, মানে হচ্ছে তোমার লস অফ সেন্সেশন, প্যারাস্থেশিয়া, টিংলিং, হ্যাঁ, পেইনস এন্ড নিডল সেন্সেশন, এইগুলো যে হচ্ছে সেটা কোন ডার্মাটোমে হচ্ছে। যে ডার্মাটোমে হচ্ছে, যদিও ডার্মাটোম গুলো খানিকটা ওভারল্যাপ করে, বাট স্টিল উই ক্যান ফাইন্ড দ্য মেইন ডার্মাটোম, উই ক্যান লোকেট কোন নার্ভে ইনজুরিটা হচ্ছে। ঠিক আছে, বোঝা গেল? তাহলে এই যে সোমাইট প্লেট গুলো রয়েছে, তার উপরে যে, হ্যাঁ, এপিডার্মাল অর্থাৎ যে ডার্মাটোম রয়েছে, ঠিক আছে, তার উপরে যে এপিথেলিয়াল প্লেটটা রয়েছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ডার্মাটোম, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ দ্য
dermatome, by which we can find the, ঠিক আছে, by which we can find the somatic afflictions of a nerve, and we can look at the nerve root, which is mainly nerve root or nerve roots which are affected. Somatic formation এর উপরে, হ্যাঁ, the rate of somatic formation, ঠিক আছে, তার উপরে ফিটাসের, ফিটাল ডেভেলপমেন্টে বা এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্টে কতগুলো, এখন তো ফিটাস না, এখন এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্ট, জার্মিনাল পিরিয়ডের মধ্যেই আছে, 4th উইকের মধ্যেই হয়েছে, ঠিক আছে। তো এই পিরিয়ডটাকে বলে, এটা সোমাটিক ফরমেশনে এমব্রায়োকে একটা স্টেজিং সিস্টেম আছে, ঠিক আছে। যদিও তোমাদের দরকার নেই, তোমরা এই জিনিসটা মেনশন করার দরকার নেই, শুধু বলবে the rate of, মানে এই rate of somatic formation provides the criteria for staging of embryonal development. Embryonal development এর যেমন অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া দিয়ে এমব্রায়োনিক ডেভেলপমেন্টকে আমরা ক্লাসিফাই করি, তো এই যে আমরা বলেছি না যে কি বলে জার্মিনাল পিরিয়ড, হ্যাঁ, তারপরে তোমার এমব্রায়োনিক পিরিয়ড, তারপরে ফিটাল পিরিয়ড, এরকম করে ডিভাইড করেছি না, একটা আপ টু 4th উইক, তারপর হচ্ছে আপ টু 3rd মান্থ, তারপরে হচ্ছে, ঠিক আছে, at the end of 3rd month মানে টু ডেলিভারি অফ দ্য বেবি। এই তো 3টে পিরিয়ড অনুযায়ী ডিভাইড করেছি আমরা ফিটাল পিরিয়ড মানে ডেভেলপমেন্টটাকে। সেরকম স্যার বিএটি অলসো ইজ আ ক্রাইটেরিয়া ফর দিস ডেভেলপমেন্টাল স্টেজেস, হ্যাঁ ঠিক আছে। এর থেকে বেশি তোমাদের এখন জানার দরকার নেই বা বলার দরকার নেই, স্যার। স্যার আজ ছেড়ে দিন ঠিক না। আছে। আমি ছেড়ে দিচ্ছি, লাস্ট কথাটা শুনে নাও। সেটা হচ্ছে যে সাকসেসিভ সোমাটিক ফরমেশনে, হ্যাঁ, সাকসেসিভ সোমাটিক ফরমেশনের যে মরফোজেনেটিক ইভেন্টস গুলো, ঠিক আছে, সেগুলো মোটামুটি একই থাকে। মানে একটা সোমাটিক ফর্ম করলো, তার পরের যে সোমাটিক ফর্ম করবে তার যে মরফোজেনেটিক ইভেন্ট গুলো, সেই ইভেন্ট গুলো একই কিন্তু, ঠিক আছে, তার মধ্যে কোনো স্পেশালাইজেশন অ্যাডেড হয় না। বোঝা গেল কথাটা? হ্যালো, অ্যাক্টিভ সোমাইট ফর্মেশনে সেটাই জিনিস একটা, ছেড়ে দাও, আমার আর কথাই বলতে ভালো লাগছে না, লিভ, আমি ঠিক আছে, আমি ড্রপ করছি। সাকসেসিভ সোমাটিক ফরমেশনে, ঠিক আছে, প্রসেসটা সেম থাকে, অল্টার করে না, উইথ দ্য পিরিয়ড অফ টাইম, উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আদার টিস্যুস, ঠিক আছে। আরে আজকে একটা সোমাটিক ফর্ম করলো 3 ঘন্টায়, এই এখন 3 ঘন্টা পরে আরেকটা সোমাটিক ফর্ম করবে, এই 3 ঘন্টার মধ্যে এমব্রায়োর মধ্যে লক্ষ লক্ষ চেঞ্জেস এসে গেছে। তাহলে ওই সোমাটিকটা কি করে ওই একই ধরনের মরফোজেনেটিক ইভেন্টস এর উপরে বেস করে তৈরি হবে? তোমার শরীরে 3 দিন আগে লিভার ছিল না, 3 দিন পরে লিভার এসে গেছে, লিভার এসে যাওয়ার পরে একটা প্রসেস ঠিক আগের মতোই থাকবে। নার্ভ টিস্যু ছিল না, নার্ভ টিস্যু এসে গেল, তারপরে এই প্রসেসটা একই রকম থাকবে। স্প্লিন ছিল না, স্প্লিন এসে গেল, তারপরে সেই প্রসেসটা একই থাকবে। কথাটা ভাবো, তোমরা কথাটা ভাবো। মরফোজেনেটিক ফ্যাক্টরস ফর segmentation or somatic formation remains the same for the development. হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এটা লেখো, লিখে এটা ভাবো, ঠিক আছে। 3 ঘন্টা লাগে কার্ডিওজেনিক প্লেট তৈরি করতে, হ্যাঁ, 1 ঘন্টা লাগে। এবার কার্ডিওজেনিক প্লেট ছিল না, কার্ডিওজেনিক প্লেট তৈরি হয়ে গেছে, তারপরে কি একটা প্রসেস একই রকম থাকবে? তোমার যখন স্টোমাকের ক্যাপাসিটি 1, ঠিক আছে, 75 ml ছিল, তখন তুমি 1 চুমুক দুধ খেতে, এখন কি তাই খাও? না 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 স্যার। তাহলে সোমাটিক ফরমেশনের যে মরফোজেনেটিক ফ্যাক্টরস গুলো, সেই মরফোজেনেটিক ফ্যাক্টরস গুলো একই